All right. Jainab, can you close the door? Can you close the door? ওকে, সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দি ব্রেইন। ব্রেইনের অনেকগুলো পার্ট আছে আমরা জানি। দ্য সেরিব্রাম, সেরিব্রাম হচ্ছে বেসিক্যালি দেয়ার আর টু পার্টস অফ দি ব্রেইন। আমরা জানি যে মাঝখান থেকে দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট পার্টস। So each part is called a cerebrum, the two cerebral hemispheres. So each part is called a cerebral hemisphere actually. So একটা cerebrum এর কথা এখানে বলতেছে controls voluntary behavior including movement, sight, of intelligence, learning, memory, personality and ability of reason. ঠিক আছে, এটা গেল cerebrum। এরপরে এইখানে একদম সেন্টারে আমরা দেখতেছি দ্যাট ইজ কল্ড ভেন্ট্রিকল, দ্যাট ইজ ফ্লুইড ফিল্ড ক্যাভিটি ইনসাইড দ্য ব্রেন। এই ফ্লুইডটা আসলে আমাদেরকে হচ্ছে আমাদের পজিশনটা বুঝতে সাহায্য করে ব্রেইনকে, যে আমি বসে আছি না দাঁড়ায় আছি, নড়তেছি না কিরকম আছি, ঠিক আছে না, এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতে আমাকে এই করে। তুমি একটা জিনিস আমাকে বলো, তুমি যখন ঘুমায় আসো ঘুমের ভিতরে তুমি এটা তো বুঝো রাইট, যে তুমি আর ইউ লেইং অন ইউর ব্যাক অর আর ইউ লেইং অন ইউর সাইড, এটা তো বুঝো ঘুমের ভিতরে, তাই না? Not always. লাইক ঘুমের ভিতরে তুমি এটা বুঝো না যে তুমি কখন ইউ আর লেইং অন ইউর ব্যাক এন্ড কখন ইউ আর লেইং অন ইউর সাইড, তুমি কখন কাত Unless হয়েছো এটা বুঝো unless না? if I no, unless if I like maybe what if I'm in a deep sleep? I don't notice, right? Where I'm turning ইউ and ডোন্ট নোটিস which বাট side ইউর I'm ব্রেইন নোজ দ্যাট, ঠিক আছে না? যেমন okay. একটা জিনিস আমি বলি, ছোটবেলায় তো আমরা সবাই বিছনা থেকে পড়ছি, তাই না? কখনো না কখনো Yes. ঘুমাইতে Yes, ঘুমাইতে we did. গোড়ায় গোড়ায় বিছনা থেকে পড়ছি। বাট তুমি কি রিসেন্ট 5 ইয়ার্স এ কখনো ঘুমের মধ্যে গোড়ায় বিছনা থেকে পড়ছো? No, no. বিকজ ইউর ব্রেইন নোজ দ্য পজিশন অফ ইউর বডি এন্ড সে জানে যে তুমি এদিকে টার্ন করলে তুমি পড়ে যাবে। সেই কারণে একটা Really? সার্টেন এক্সটেন্ডের পর তোমার ব্রেইন তোমার বডিকে টার্ন করতে দিবে না। এখন Oh, ব্রেইন এই wow. পজিশনটা জানে বিকজ অফ দ্য ফ্লুইড মুভমেন্ট ইন দ্য ভেন্ট্রিকলস। Oh, okay, okay. এখন বুঝাইতে পারছি জিনিসটা? Yeah, yeah. লাইক ছোটবেলায় যখন ধরো অনেকে আছে না রাত্রেবেলা ঘুমের মধ্যে হাত পা ছড়াছড়ি করে, আশেপাশের মানুষজন বলে যে ও রাত্রেবেলা আমরা মারছে। Hmm. অ্যাজ আই সেড রিসেন্ট 5 ইয়ার্স এ বিছনা থেকে পড়া নাই। রিসেন্ট 5 ইয়ার্স এ জেনা কখনো বলছে যে হালিমা ঘুমের মধ্যে আমরা মারছে? No. বিকজ দ্য ব্রেইন নোজ যে তোমার হাত পা কতটুকু মুভমেন্ট অ্যালাউ করতে হবে। সেই সবকিছু All হচ্ছে right. ব্রেনের এই ভেন্ট্রিকুলার ফ্লুইডের মুভমেন্টের উপর বেস করে ব্রেন ডিসাইড করে, ঠিক আছে? Okay. Yes. হাইপোথ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাসটা খুবই আমাদের একটা পরিচিত জিনিস। হাইপোথ্যালামাসে কি হয়? Uh, 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 um, forgot something with a bit. এইখানে ফার্স্ট অফ অল লেখা আছে এনিওয়ান এনিওয়ান হু ইজ কানিং এনাফ, ইন্টেলিজেন্ট ইজ নট দ্য রাইট ওয়ার্ড, কানিং এনাফ, সে এখান থেকে দেখা বলে দেবে, ঠিক আছে? আর এনিওয়ান Where হু is it? রিমেম্বার্স, তার এটা মনে থাকার কথা যে হাইপোথ্যালামাস ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য বডি টেম্পারেচার এন্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইন দ্য বডি, থার্মোরেগুলেশন এন্ড অসমোরেগুলেশন। আমরা কিডনিতে পড়ে আসছি একটা চ্যাপ্টার আগে, Yeah, yeah, yeah. মনে পড়ে? Sorry, yeah. Yes, I do. এক্স্যাক্টলি। কোঅর্ডিনেটস অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, thirst, hunger, aggressiveness, etc. Mm-hmm. Yeah. Okay. Corpus callosum connects left and right hemispheres. এই জিনিসটার কাজ হচ্ছে, আমরা যে বলছি যে লেফট আর রাইট হেমিস্ফিয়ার আলাদা, Yeah. ডায়াগ্রাম খুব বেশি সুন্দর হবে না, বাট বোঝানোর জন্য আই গেস এনাফ হবে। কি আঁকতেছি আমি? ধরো সামওয়াট লাংস এর মতো দেখা যাইতেছে, বাট এটা হচ্ছে ব্রেন। যাই হোক, এই যে এটা হচ্ছে রাইট হেমিস্ফিয়ার, এটা লেফট হেমিস্ফিয়ার। এই দুইটা হেমিস্ফিয়ারে কানেক্ট করে একটা পার্ট, এই পার্টটা হচ্ছে কর্পাস ক্যালোসুম, কানেক্টস দ্য লেফট এন্ড রাইট হেমিস্ফিয়ার। বুঝা গেছে?
Yes, I got it. Okay. After that, the cerebellum controls balance and coordination of movement. এই যে বললাম যে ফ্লুইডটা এই দেখো এই বেসিক্যালের সাথে সেরিবেলামের একটা কানেকশন। এই ফ্লুইড মুভমেন্টটা ব্রেইনটা ডিটেক্ট করে করে সেরিবেলামের থ্রু তোমার মুভমেন্ট কোঅর্ডিনেশন এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করে। ঠিক আছে? Okay. Then there is the small part called pituitary gland. Pituitary gland এর কাজ কি? Wait. পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের কাজ। Hello? So I asked you what is the function of the pituitary gland? Pituitary gland. It's important in controlling growth and hormone and functioning of the endocrine glands, right? এটা হরমোনস এর মধ্যে লেখা আছে, এই জিনিসটা পড়বা। You need to study this. তোমার হরমোনস পড়া হয় নাই তার মানে। After that, we have the spinal cord and central canal which passes through the spinal cord. Spinal cord এর মাঝখান দিয়ে যেটা পাস করে, this is called the central canal. And this part is medulla oblongata. This controls the reflex, breathing, heart rate, blood pressure, etc. Okay? এইটুকু কোনো কনফিউশন আছে? কোনো কোয়েশ্চেন আছে? No. Now next part, human brain. The brain is a part of the, আচ্ছা আমি একটু লেখাটা চিকন করে দিই, লেখাটা বেশি মোটা হয়ে আছে। The brain is a part of the CNS. Its role is to initiate and coordinate activities of the body. It receives input from receptors inside and outside the body, and the information from these is integrated to produce appropriate responses. The cortex is the top of the brain, made mostly of cell bodies, synapses, and dendrites, that is brain mat. It is the largest brain region and is divided into the cerebral hemisphere. এইটুকু কি কিছু বুঝাইতে হবে? একটা নিজে পড়ে আমার বলো তো এই পার্টটা আসলে আমার ব্রেকডাউন করা লাগবে কিনা। No, you can continue. এটা এটা তো এটার সাথে, রাইট? Yeah, the cortex is the Okay. top of the brain made. নাও আমরা যে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বললাম, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের এগুলো হচ্ছে নোটস, এগুলো জাস্ট লিখতে হবে, যেটা আমি একটু বুঝাই যাই। ডিভাইডেড রাইট এন্ড লেফট, এবিলিটি টু সি, থিংক, লার্ন এন্ড ফিল ইমোশন। ঠিক আছে? এই চারটা কাজ হচ্ছে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। there is a midbrain. The midbrain এর কাজ হচ্ছে release the information of the cerebral hemisphere, auditory information to the temporal lobe, and visual information to the occipital lobe. There is a part called temporal lobe, there is a part called occipital lobe. এটা নিয়ে নিচে ডিসকাশন আছে, আমরা যাবো সেই। বাট মিডব্রেইনের মেইন কাজ হচ্ছে
সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার থেকে যে অডিটরি আর ভিজুয়াল ইনফরমেশন গুলো আছে সেই ইনফরমেশন গুলা অন্য পার্টসে ক্যারি করে, ঠিক আছে? হুম। The cerebral hemispheres have distinct tissues which divide the brain into lobes. আচ্ছা, এখন লোবস কি সেটা ডিসকাশন আসছে। Each hemisphere has four lobes: frontal, temporal, parietal, and occipital. Each lobe may be divided once again into areas that serve very specific functions. আচ্ছা, একটা হেমিস্ফিয়ারে যে চারটা লোব আমরা দেখলাম, ফ্রন্টাল, টেম্পোরাল, অসিপিটাল এন্ড প্যারিয়েটাল, চারটা লোবের চারটা ডিফারেন্ট ফাংশন। এখন এর মধ্যে হইতে পারে একটা লোবের দুই তিনটা ফাংশন আছে, এইটাকে ডিভাইড করলে আবার একটা একটা ফাংশনের পার্ট আলাদা আলাদা করা সম্ভব, ঠিক আছে? It is Okay. important to understand that each lobe of the brain does not function alone. It is a very complex relationship between the lobes of the brain and between the right and the left hemisphere. এটা এতটাই কমপ্লেক্স যে এটা বুঝাইতে গেলে এখন বুঝবা না। বেসিক্যালি ফ্রন্টাল লোবের আন্ডারে যেসব জিনিসগুলো কন্ট্রোল হয়, ইট ইজ পার্সোনালিটি, জাজমেন্ট, পার্সোনালিটি, বিহেভিয়ার, এনভায়রনমেন্ট, জাজমেন্ট, প্ল্যানিং, প্রবলেম সলভিং, স্পিচ, স্পিকিং এন্ড রাইটিং, বডি মুভমেন্ট, ইন্টেলিজেন্ট, কনসেন্ট্রেশন, সেলফ অ্যাওয়ারনেস। এখানে একটা প্যাটার্ন দেখতেছো, হুম। মানে ফ্রন্টাল লোবে হচ্ছে কমপ্লেক্স অ্যাক্টিভিটি যেগুলা, যেমন তোমার Yeah. পার্সোনালিটি বা তোমার বিহেভিয়ারটা বা তোমার Yeah. জাজমেন্টের পাওয়ারটা বা প্ল্যানিংটা বা প্রবলেম সলভিং পাওয়ারটা, স্পিকিং, রাইটিং, এসব কমপ্লেক্স অ্যাক্টিভিটির জন্য হচ্ছে ফ্রন্টাল লোবটা রেসপন্সিবল। হুম। প্যারিটাল লোবের কাজ কি? ফার্স্ট থিং হচ্ছে টু ইন্টারপ্রেট ল্যাঙ্গুয়েজেস অর ওয়ার্ডস। হাউ মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস ডু ইউ স্পিক? Two. মিনিমাম টু, ইংলিশ এন্ড বাংলা, ঠিক আছে? দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ। এখন আমি তোমাকে বাংলায় যে কথাগুলো বললাম, এই জিনিসটা যে তুমি কান দিয়ে শুনলা, তুমি তো সেটাও বুঝছো, ইংলিশে যেটা বললাম সেটাও তুমি কান দিয়ে শুনলা, তুমি সেটাও বুঝছো। এখন যে মানুষগুলার বাংলা একটু বেশি স্ট্রং, তারা ইংলিশের কথাটা শুনে বুঝছে, বাট তাদের ব্রেনের ভিতর জিনিসটা বাংলায় অটোমেটিক ট্রান্সলেট হয়েছে। যে মানুষটার ইংলিশটা বেশি স্ট্রং, সে বাংলায় শুনছে কিন্তু তার ব্রেনের ভিতর জিনিসটা অটোমেটিক ইংলিশে ট্রান্সলেট হয়েছে। যেই মানুষটার ইংলিশ আর বাংলা সমান, তার জন্য একটু ডিফিকাল্ট। কেন ডিফিকাল্ট? বিকজ আমি বাংলা কথা শুনলাম, আমার ব্রেনের মধ্যে ইংলিশ বাংলা দুইটাই রেডি আছে, আমার যখন যেটা লাগবে আমি সেটা বের করে নিতে পারবো। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেক সময় ট্রান্সলেশন উল্টা পাল্টা হয়ে, নট ফর এভরিওয়ান, বাট দেয়ার আর কেসেস লাইক দ্যাট, বুঝছো? তো দিস ইজ দ্য থিং, টু ইন্টারপ্রিট ল্যাঙ্গুয়েজেস। আমি ইংলিশে অ্যাপেল বলার আর বাংলায় আপেল বলার, দুইটা জিনিসের যে মিনিং সেম, সেটা ইন্টারপ্রিট করতে পারতে হবে বা সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারতে হবে, এই একটা জিনিস। সেন্স অফ টাচ অ্যান্ড পেইন, interpret signals from vision, learning, motor, and sensory, and memory, spatial and visual perception. আচ্ছা, স্পেশাল পারসেপশন কি আর ভিজুয়াল পারসেপশন কি এটা বলতে পারো? No. আচ্ছা, একটা এক্সাম্পল দিই। তুমি আহ, এই যে দিস ইজ ইউ, ওকে, এইখানে আরেকজন মানুষ দাঁড়ানো, তুমি দাঁড়ানো, তোমার সামনে একজন মানুষ দাঁড়ানো, ঠিক আছে? এ একদম তোমার সামনে, তোমার একদম আহ মুখের সামনে, মুখের সামনে ঠিক না, মানে একদম তোমার স্ট্রেইট, ঠিক আছে? এইখানে একজন মানুষ আছে তোমার, এটার আমরা রাইট ধরি, রাইটে। আর হচ্ছে এইখানে একজন মানুষ আছে তোমার লেফটে, আর এটা হচ্ছে ফ্রন্ট, ঠিক আছে? আচ্ছা, রাইটের থেকে যদি মানুষটা কথা বলে, তাহলে তুমি সাউন্ডটা কোন সাইড থেকে শুনবা? রাইট থেকে। Right. যদি লেফটের থেকে একজন কথা বলে, তুমি সাউন্ডটা কোন থেকে শুনবা? Left. যদি সামনের থেকে একজন মানুষ কথা বলে, তাহলে তুমি কোত্থেকে শুনবা? Front. নট ফ্রন্ট অ্যাকচুয়ালি। আমরা আমাদের এটা পারসেপশন হচ্ছে ফ্রন্ট, বাট আমি হলো বলি ইয়ারের সিস্টেমটা অনেকটা এরকম, লাইক সর্ট অফ ধরে নাও একটা হেডফোন, আমি যে হেডফোনটা পরছি এটার মতো। যদি রাইট থেকে একজন কথা বলে, এটা এইখানে হিট করে,
যদি লেফট থেকে একজন কথা বলে সেটা এই পয়েন্টে হিট করে, যদি সামনে থেকে একজন কথা বলে সেটা এই মিডল পয়েন্টে হিট করে, মাথার উপরে এইখানে হিট করে। উইচ যখন সেটা আমরা মনে করি সামনে থেকে আসছে। যখন তুমি দুইটা হেডফোন কানে লাগাও, মানে নর্মাল ইয়ারফোনস, একটা লাগালে তো এক সাইড থেকে শুনবে, যখন দুইটা লাগাও তখন মনে হয় না সাউন্ডটা সামনে থেকে আসতেছে, বিকজ তোমার দুই সাইডের সাউন্ডটা একটা জায়গায় যায় ব্যালেন্স হইতেছে। অনেক সময় হয় কি, ইয়ারফোনস এর একটা কান একটু ড্যামেজ হয়ে যায়, একটা কানে সাউন্ড একটু কম আসে, তখন দেখবা সাউন্ডটা শিফটেড আসে, তখন মনে হয় যে সাউন্ডটা ওই সাইড থেকে আসছে। তখন একদম ডাইরেক্ট লেফট মনে হবে না, মনে হবে যে সামওয়াট এই পজিশন থেকে আসছে, যেটা তোমার সামনেও না তোমার লেফটেও না, মানে তোমার রাইটেও না, এইখান থেকে আসছে, বিকজ তোমার লেফট কানটা দুর্বল হয়ে গেছে। মানে তোমার না, তোমার হেডফোনের বা ইয়ারফোন। এটা কখনো খেয়াল করছো? Yeah, তো not really. দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড স্পেশাল সাউন্ড। Okay, got it. আচ্ছা, ভিশন বলি। তুমি কি পাইপের মধ্যে দিয়ে যখন একজন মানুষ দেখে, তুমি কি সেরকম দেখো, এরকম টানেল ভিশন তোমার, যে জাস্ট যতটুকু আছে ততটুকুই দেখো, স্ট্রেট দেখো? No. টানেল না, কিন্তু তোমার কিন্তু একটা ওয়াইড এরিয়া ধরে তুমি দেখতেছো। Yeah, বা এমন yeah. না যে তোমার এই দুই সাইডে আছে, মাঝখান থেকে এতটুকু গ্যাপ, সেটা কি? No. না, দিস ইজ কল্ড ভিজুয়াল পারসেপশন Visual person. বা স্পেশাল ভিউ বলে এটার অনেক সময়। স্টেরিওস্কোপিক ভিউ, স্পেশাল স্টেরিওস্কোপিক ভিউ বলে। Okay. তার মানে আমাদের যে ফ্রন্টাল লোবের ফাংশন কি ছিল, একটু ক্রিটিক্যাল ফাংশন গুলো। আচ্ছা, প্যারিটাল লোবের ফাংশন গুলো কি টাইপের? বেশিরভাগই সেন্সের সাথে রিলেটেড না, সেন্সিং পার্ট। Yes. ফ্রন্টাল লোব কিন্তু Yes. অ্যাক্টিভিটি পার্ট, একটু খেয়াল করে যদি দেখো এগুলো কিন্তু সবই আসলে অ্যাক্টিভিটি। প্যারিটাল লোবের কিন্তু সবগুলাই সেন্স, Yes. Yes. মানে এটা কিন্তু সেন্সরি। Hmm. অসিপিটালের কাজ হচ্ছে ইন্টারপ্রিট কালার, লাইট এন্ড মুভমেন্ট। Okay. ভিশন, ভিশনের মধ্যে কালার, লাইট এন্ড মুভমেন্ট, এই তিনটা জিনিসকে করার কাজ হচ্ছে অসিপিটাল লোবের, ওর আর কোনো কাজ। টেম্পোরাল লোবের কাজ হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ল্যাঙ্গুয়েজ, মেমোরি, হিয়ারিং, সিকুয়েন্সিং এন্ড অর্গানাইজেশন। তার মানে হচ্ছে ওর জিনিসটা হচ্ছে বেসড অন সর্ট অফ মেমোরাইজিং অর সর্ট অফ অর্গানাইজেশন, যে জিনিসগুলো আমরা বলি সবকিছুকে একটা অর্গানাইজ ম্যানারে করা, বা একটা সিকোয়েন্স আমি সাজাইছি, সিকোয়েন্সটা তোমার মনে রাখতে হবে, সেটার জন্য মেমোরি বা সিকোয়েন্সিং এর জন্য, বুঝছো? এই জিনিসগুলোর জন্য হচ্ছে Hmm. আমার টেম্পোরাল লোব দায়ী বা রেসপন্সিবল। এটুকু কি ঠিক আছে? এটুকু কোনো সমস্যা আছে? No. No. পুরা ক্লিয়ার? Hmm. সেরিবেলামের কাজ কি? মুভমেন্ট, ব্যালেন্স। It receives from the primary motor cortex, muscle and joints. ওর মেইন কাজই হচ্ছে জাস্ট মুভমেন্ট এন্ড ব্যালেন্স। মেডুলা অবলঙ্গটার কাজ হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার সেন্টার এন্ড রেসপিরেটরি সেন্টার, এই দুইটা জিনিসকে ইনভলেন্টারিলি চালানো। তুমি কি যখন ব্রিথ করো, তুমি কি ভাইবে ব্রিথ করো যে আমি এখন ব্রিথ করবো, এখন ব্রিদিং ছাড়বো, এখন বাতাসটা এক্সেল করবো? নো, রাইট? No. তুমি যখন তোমার হার্ট যখন বিট করে, তুমি কি এটা ব্রেনের মধ্যে ভাবো যে আমার হার্ট এখন একটা বিট দিবে? এগুলো ইনভলেন্টারি। এই No. কার্ডিওভাস্কুলার আর রেসপিরেটরি, এই দুইটা জিনিস ইনভলেন্টারি কন্ট্রোল করে হচ্ছে মেডুলা অবলাঙ্গাটা। হাইপোথ্যালামাসের পার্ট ফাঁকা রাখছি কেন জানো? No. কারণ এইটা তুমি আমারে লিখে দেখাবে, এটা তো আমার হোমওয়ার্ক। Okay. বিকজ হাইপোথ্যালামাস আমরা আগে পড়ছি আগের টপিকে। Okay. I'll do it. এখন এই পর্যন্ত যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা একটু আমারে বল। No. I don't have any problem. কোনো প্রবলেম নেই? No. আইদার তুমি সব বুঝছো অর এলস কিছুই বুঝো নাই।
It's just the function of different parts of the brain, so I'll just have to memorize and understand them. ইয়া কপিটা কই আচ্ছা পাইছি হাইপোথ্যালামাসটা বলছি কি তোমার হোমওয়ার্ক বলছি রাইট Yeah. এরপরে দেয়ার ইজ আ পার্ট কল্ড থ্যালামাস থ্যালামাসের বেসিক কাজ হচ্ছে router incoming sensory information to correct parts of the brain via axon and white matter meaning কি I didn't get it. Just right, I want to read again. Rotor incoming sensory information to the correct part of the brain via the axons. Okay, okay. To transfer information, right? এক্স্যাক্টলি To the correct part of the brain. এটা কি বুঝছো না এটা আমার বুঝাইতে হবে সেটা বল No, no, via the axons of the white matter. Okay, okay. এটা বুঝছো রাইট Yeah, yeah. ওকে এরপরে দেয়ার ইজ অ্যানাদার পার্ট কল্ড দ্য হিপ্পোক্যাম্পাস এই জিনিসটার নাম কি শুনছো The hippo what? হিপোক্যাম্পাস No. হিপোক্যাম্পাস নিয়ে অনেক সায়েন্টিস্টরা অনেক রিসার্চ করছে এটার জাস্ট একটা মেইনই হচ্ছে লেইং ডাউন লং টার্ম মেমোরি আমাদের যে লং টার্ম মেমোরি গুলো আছে এই লং টার্ম মেমোরির অ্যাক্সেসটা দিচ্ছে হচ্ছে আমাদেরকে হিপোক্যাম্পাস এখন লং টার্ম মেমোরি কোনটা সেটা বলো আমাকে What does this mean? What does this mean? I don't understand. লং টার্ম মেমোরি কোনটা সেটা আমাকে আগে বলো Long-term memory কোনটা? I don't know. শর্ট টার্ম মেমোরি কোনটা ইউ ডোন্ট নো দ্যাট আচ্ছা শর্ট No. টার্ম মেমোরি ইজ Maybe I know, but I don't know. Yeah. শর্ট টার্ম মেমোরি ইজ সামথিং হুইচ ইউ উইল ইজিলি ফরগেট অল্প কিছু সময় মনে থাকবে তারপর ভুলে যাওয়া দ্যাট ইজ কল্ড শর্ট টার্ম Okay, I understood. I got it. লং টার্ম মেমোরি ইজ তোমার I আজ got it. থেকে 10 বছর আগে কিছু হয়েছে বাট ইউ স্টিল রিমেম্বার দ্য And থিং you remember it. Yeah. এখন লং টার্ম মেমোরি তোমার অ্যাক্সেস করতে হবে রাইট বা লং টার্ম মেমোরি Yeah. তোমার আছে মাথার এক চিপার ভিতরে আছে তো সেখান থেকে এই Hmm. জিনিসটার একটা ইনফরমেশন আচ্ছা আমি 10 বছর আগে পিকনিকে কোথায় গেছিলাম সেখানে কি কি দেখছিলাম ঠিক আছে and there are times যখন if you actually close your eyes and try to concentrate you can actually see some visuals which belong from back then মানে ফ্ল্যাশব্যাক টাইপের কখনো হয়েছে এটা Yeah. Happened. that thing is basically happening because of the hippocampus is laying out that part আচ্ছা হিপোক্যাম্পাস কাজ করে কিভাবে আমি ফর এক্সাম্পল বললাম তোমার একটা অনেক বড় কাবার্ড আছে ঠিক আছে কাবার্ডের Hmm. ভিতরে তোমার 400-500 ফাইল আছে এখন 400-500 ফাইলের ভিতরে আমি তোমাকে বললাম একটা স্পেসিফিক বায়োলজি এএস এর টপিক এতর ফাইলটা বের কর এখন তোমার তো আগে খুঁজতে হবে খুঁজতে একটু সময় লাগবে তুমি 400-500 ফাইল দেখে আমাকে মানে সবগুলো বের করো নাই কিন্তু তুমি কি সবগুলো ফাইল আগে বের করবা এটা বল তোমার ফাইলের গায়ে তো লেখা আছে যে এটা কোন Yeah. ফাইল তুমি কি সবগুলো ফাইল Yeah. আগে কাভার্ড থেকে বের করে No. খুলে খুলে চেক করবা নো No, রাইট not this. তুমি ফাইলের গায়ে বা সাইডে যে লেখা আছে ওই লেখা দিয়ে ডিটারমাইন করবে এটা কোন ফাইল যখন Yeah. পাইছো তখন তুমি আমাকে বলবা যে এই যে এই ফাইলটা আমি পাইছি তারপর আমি বলবো যে আচ্ছা এই ফাইলটার থেকে এই ধরো টপিক টপিক হচ্ছে ধরে নাও ফটোসিনথেসিস 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 থেকে তুমি আমাকে ক্রেব সাইকেলটা বের করে এস না ধরে নাও A2 ক্রেব সাইকেল অথবা কেলভিন সাইকেলটা বের করো তখন তুমি কি করবা ফটোসিনথেসিসের ফাইলটা টান দিয়ে বের করবা
সেটার 2-3টা পেজ উল্টায় তারপর আমাকে কেলভিন সার্কেলটা বের করে দেবো, তাই না? এটাই করবা না? Yeah. Hmm. দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন ইউর ব্রেন। অনেক হেভি একটা স্টোরেজ এরিয়া, বাট প্রত্যেকটা মেমোরির থ্রু তো যাওয়া জরুরি না। তোমার ওই মেমোরিটা কোথায় আছে সেটাকে লোকেট করে সেটাকে বের করে লে আউট করার কাজটা হচ্ছে হিপোক্যাম্পাসের। এখন আই গেস আমি পুরো জিনিসটা বুঝাইতে পারছি। Hmm. আচ্ছা, after that there is a part called basal ganglion, a collection of neurons responsible for selecting and initiating stored programs for movement. আচ্ছা, কিছু কিছু প্রোগ্রামস আমাদের ভিতরে স্টোরড আছে। আচ্ছা, আই ইট মাইট গেট আ বিট গ্রস বাট বিয়ার উইথ। তুমি বসে আছো, হুট করে তোমার হাতের উপরে একটা তেলাপোকা উঠছে, এখানে Hmm. উঠছে, তুমি কি করবা? তুমি হাতটা এভাবে ঝাড়া দিবা না? Yeah. তুমি তো এটা ভাবো নাই যে তেলাপোকা উঠছে, বা তুমি তো এটা ইও করো নাই, দেখো নাই যে তেলাপোকা উঠছে, তুমি জাস্ট কিছু একটা সেন্স করছো, হাতটা ঝাড়া দিচ্ছ। Yeah. এটা Yeah. এত শর্ট টাইমে যে এটা রিফ্লেক্স বলা যায়, বাট রিফ্লেক্সটা আসলে পুরো স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত যায়, ফিরে আসা লাগে না। এই যে বেসাল গ্যাংলিয়ন যেগুলা, দিজ আর সর্ট অফ কালেকশন অফ নিউরন যেগুলো স্পাইনাল কর্ডের আশেপাশে থাকে, মানে ব্রেন পর্যন্ত পুরো জিনিসটা যাওয়া লাগতেছে। এগুলো থাকে হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের আশপাশ দিয়ে, এইখান থেকে স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত যায় ফিরে আসতে পারে তোমার রেসপন্সটা। ওইখানে গেলে বেসাল গ্যাংলিয়নের ভিতরে এই প্রোগ্রামটা আছে যে তুমি তেলাপোকা দেখলে বা তেলাপোকা সেন্স করলে তুমি হাতটা ঝাড়া দেবে। Got it. এক্সাম্পলটা সুন্দর ছিল, রাইট? Yeah. আচ্ছা, ব্রেন স্টেম। ব্রেন স্টেম হচ্ছে বেসিক্যালি মিড ব্রেন থেকে যে জিনিসটা এসে স্পাইনাল কর্ডে কানেক্ট করে সেটা হচ্ছে ব্রেন স্টেম। বাট স্টিল একটা ডেফিনেশন জানা লাগবে, কাজ এক্সামে আসলে লিখতে হবে, তো সেই কারণে এটা হচ্ছে বইয়ের ভাষায় থাকে। একটু পড়ে দাও। At the top of the spinal column, it extends from mid-brain of the medulla. Okay.